slow ពេក Okay, welcome back to the second session. Leader, Muni, one Muni, yeah, okay. Still okay, right? Yeah, then chị xua chứ mình như thế nào? Take good care of your health không? Riêng xua bây giờ mình hiểu được trong ngặn ngừa hoặc tập uống không? Chẳng phần này tôi ngặn ngừa mới còn mấy đấy. Lâu cái thốn này nó đã cái lỗ tại mà nó sao bay đập cái lỗ chọc rớ sao chồng? Nhưng mà này giờ. Ủa sao cái lỗ thốn cái lỗ sao vậy? Okay, so can we start now, everyone? You ready for that? Chanarot, yes. Sukun Chanarot, yeah. Yeah, teacher. Okay, good. Sounds good. You still have energy to respond to me. After eating my dinner, yeah. I've already have a dinner. You have eaten dinner, good. I'm not yet. Yeah. To finish class. Just a little bit. Just a little bit quickly. Yeah. Two make flat sure of that rice. Yeah, yeah. 2 flat of rice. You say a little bit, right? Maybe like this, one dish. Okay. And after finish the class and continue to eat that. Okay. Yeah. Good. Yeah. Just keep your stomach activate because your stomach gonna help your brain to activate effectively. If your stomach is hungry, it's gonna cause your brain doesn't work properly, and then the reason eating enough food to support that very important. Yeah, you cannot activate your brain without any eating. Okay, so it's gonna slow your study. Okay, so pay attention since there's raining outside, and you're gonna hear the sound of the rain. You can say rain, rain, go away, come again another day. Okay. Yeah, rain, rain, go away and come again another day. Giờ sân khâm đó cho năm đấy gọi mình tập trình nôn, mình tập trình nôn on đằng đấy cho mưa sân tập cho đằng nữa. Okay, let's start at once. Since some of our class turn off the camera, okay, it's fine if the internet a bit slow. You can turn off, no problem. But keep attending. Okay, keep attending the class. Yeah, because some of you I haven't made face to face or virtual meeting yet. Okay, yeah. Là bật là hôn đang với đám nó đó là bật là hôn nha. Sang đâm đại kinh bật hẹ vậy. Tôi nhớ pha này nuôi nha. Chưa phải internet slow để sao không ta? Nó liên còn chân đấy. Đâu ra liên một tu. Chưa phải ở kia nhập bài của hồn. Chân hả? Ok. Nhưng mà nó bên kia dương mũi cái vùng này sẽ research bọc quạt trái nè. Sau đấy còn như sẽ riêng hospitality.នៅ UC យើងនឹងដែរគាត់បានជាយាមសរសេរច្រើនណាស់ article ដែល publish មកគាត់នៅក្នុង Cambodia Education Forum គាត់សរសេរ publish អីមើលក្នុងនឹងច្រើនមកគាត់ណាហើយតើតងនឹង topic មួយចំនួនគឺល្អមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងណាយើងអាចព្យាយាមមើលទៅ Cambodian Education Forum យើងអាច success មើលសាកមើលទៅហើយអាន topic ដែលគេ publish ល្អមែនតើណា តើនឹងការរៀនតើនឹង one night policy ជា one night policy some students they gonna rely on one night policy but how one night policy affect their score this is very important ខ្ញុំឆ្លាញ់ topic ហ្នឹងគឺ topic interesting ហ្មងណាហើយមួយទៀតគឺតើនឹង higher education yeah using internet គឺកាន់តែខ្លះប្រើ Facebook វិញអញ្ចឹងទៅ
Facebook សម្រាប់ស្អីផ្សេងទៅណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បើកឡានកាលនោះមកពីពោធិ៍សាត់ងឹតឈឹងផ្ទះនៅពីមុខបងផ្ទះខាត់ព្រាវអីបើកឯងឡានតែម្នាក់ឯងងឹតឈឹងខ្ញុំនិយាយមែនបានហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់7 6 7ហើយលងងឹតហ្មងពោធិ៍សាត់ចេញមកពីអាវិលវែងផ្លូវតុងអាងនឹងវិញអីផ្ទះនៅពីមុខមើលលើក៏ងឹតឈឹងហើយភ្លាវមួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើកឡានមិនអាចលឿនបានលឿនគ្រួតាទាំងគ្រួសារទៀតលឿនដែរកាលនឹងចេះកិច្ចតាន់មិនធ្លាក់ជ្រោះធ្លាក់ស្ពានដល់ពេលអូស្ពានអត់ពេលរួចខ្លួនកុំបាច់ធ្លាក់តហ្នឹងវាលឿនពេកហើយយប់ហើយដឹងហើយតាមខេត្តមិនមែនពីភ្លើងផ្លូវណាមិនដឹងថាផ្លូវណាអីយ៉ាអញ្ចឹងផ្ទះធ្លាប់ជាហើយធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិផ្ទះហើយហើយឈើមើលឃើញផ្ទះឃើញស្ដាយនេះស្ដាយមើលគេយ៉ា please Anova តែដល់ថាពេលដែលឃើញផ្ទះឃើញលើក្នុងមកព្រៀបបាញ់ការភ្លើងណាចាំមុខឡានចាអ៊ុម៉ានតែយើងចាំអីណាអូយបើវាថាមកត្រូវយើងគិតបំផុតទេគឺខ្ញុំទៅគិតដល់ណាងាប់ដែរឃើញនេះសូម្បីតែគូគ្នាមិនដឹងស្អីផងបានងាប់ពីក្បាលទៅគិតណាតន់អាហ្នឹងវាគិតតន់ទេនឹងគិតមិនតន់ទេឥឡូវបាញ់និយាយអីនៅក្នុងនេះគាត់ថាកំភ្លើងបាញ់សัตว์គេបាញ់សัตว์ណែសោះមិនទៅប៉ះពាល់ក្មេងគ្នាកំពុងលេងដល់អីនោះហាច់ងាប់គ្នានោះអានោះរឿងកាលឡើងប្រហែលជាមួយខែ2ខែមុននោះតែក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលចាបើយើងអានមើលទៅមើលតាមរូបគឺជាយល់ដែរថាហេតុអីអូយបាញ់ឥឡូវទេបាញ់មកប៉ះនៅក្មេងនេះចាទៅក្មេងនេះវិញស្ដាតាមដាននេះតាមដានព័ត៌មាននេះហើយអ្នកតាមដានផ្ទះដែរហៅមើលផ្ទះដេញចាក់ផ្ទះនេះពីកន្លែងយើងមើលដែរការខ្ញុំនៅពីទូខ្ញុំខ្លាចមិនខ្លាចខ្មោចផ្ទះបាញ់យ៉ាងខ្មោចផ្ទះបាញ់ព្រោះខ្មោចផ្ទះបាញ់មានថាអ្នកស្លាប់ដោយសារផ្ទះបាញ់ហ្នឹងហើយតែគឺអ្នកដែលរកត្រីនៅពេលព្រៀងសាច់នឹងនៅក្នុងបឹងដល់បាញ់ផាំងទៅស្លាប់ហ្នឹងគេលើកនេះគេលើកក៏អូសគាត់មកយកមកសពហ្នឹងឡើងស្លេកមកវិញមកនៅពីទូខ្លាចហើយបើបបបនសពបបសហ្នឹងមានស្អីឲ្យញ៉ាំយើងទៅយឺតឥឡូវគ្មានទេដាក់ចុកតែគិតហើយឥឡូវនេះមកហើយពីមុនជាខ្លាយក្មេងឥឡូវឃើញខ្មោចអើតមើលទៀតខ្ញុំជួអើតមើលខ្មោចទៀតនិយាយមែនណានិយាយមែនពីមុនអត់ទេពីមុនក៏តែឃើញយូរតែចឹងយូរតែងាក្រុមពួយចិត្តហើយអាហ្នឹងឯងឮសម្លេងក្រុមពួយចិត្តហើយឥឡូវអត់មានក្រុមពួយចិត្តទេលីដាមានតែបើកពួយមើលវិញខ្លាចអញ្ចឹងទៅខ្លាចទៅហើយដូចប្រសងអញ្ចឹងគេថាលោកថាចូលចិត្តឲ្យតែឯងនឹងអង្គុយក្បែរសពដល់ហើយដូចចាំពីជីរហូតដល់ឯងបូជាកន្លែងបញ្ចុះអង្គុយនៅក្បែរសពនឹងហើយទាំងតែសពមិនចេះសូត្រធម៌ណាតែកណាំងហើយអាព្រៃយ៉ាឌៀមមើលណានៅក្នុងមឈូនឹងឬអត់ណាអានេះយើងមើលណាមកសម្រាប់យើងមកពិសោធន៍ទេចាហើយអាហ្នឹងវាប្រសងលោកមនុស្សដែរមិនប្រកាសថាធម៌នឹងជួយទេដល់ពេលលើកគេគ្រូអញហើយមកលបអត់ភ្លេចធម៌សិនណាហើយទៅអង្គុយណាអង្គុយក្បែរសពនឹងហើយជីមិនចិត្តងំទៅដល់កន្លែងគេបូជាកន្លែងគេបញ្ចុះតែកណាំងចាណាក៏ឆ្នាំងអញរត់មុនលោហើយអាហ្នឹងទេចាតែបានថាអាហ្នឹងយើងទួតបានទេអនុវារឿងផ្ទះទីមួយអាហ្នឹងមិនដឹងជាវាមិនអពុទ្ធហេតុយើងមិនអ្នកសិក្សាណាចាហើយមានដូចថាគេមានដុំថ្មកបាត់អីណាមកផាច់ចឹងទៅតែដូចមិនដឹងដែរអាហ្នឹងវាដូចគោចឹងកាត់គ្នាកំពុងស៊ីផាច់ពីរអ្នកហ្នឹងពីក្បាលហ្នឹងដួលស្ទោពុះស៊ីលន់មកពុំញ៉ាហើយបើអត់បានផ្ទះអញអត់បានស៊ីទេគោហ្នឹងបងយើងទៀតឃើញទេOkay, today we're going to finish the reading. The sao we playing chợ nàyយើងទៅអ្នកទៅតាមខេត្តជាពិសេសណា stay safe, don't stay under the big tree. The big tree we are trying to អ្នកនឹងពេញស្រួលទេអត់ស្អីទេភ័យរឿងផ្ទះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំទុនកាលផ្ទះវាជួបតាមនៅក្បាលនៅកម្មវិនិសិទ្ធដេកទៅផ្ទះនៅលើក្បាលអងត់ឆឹងលើក្បាលនិយាយមែនណានៅម្ដុំផ្ទះវិសវត្តក្រោយសាបទូកងហ្នឹងគឺផ្ទះនៅលើក្បាលបាញ់ពីលើនឹងមកតាមដងដល់ឆេះទ្រុលលើក្បាលអញ្ចឹងតែមិនយើងណាយើងដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងមកឡងព្រាកអងត់ឆឹងហ្មងដល់មើលរត់ទៅណាผมគេក៏វាតមមកដល់ដែរណាពុទ្ធហេតុ Okay, let's discuss about this one please. Come on. Now, could you please
please go to the reading and then read the reading carefully and respond to some question here, please. You are going to read an article about objects people notice when they travel or live in another country. Thấy không? Lấy lọ món nó hở vậy. Okay. You can see here one. So look at the first part. Read the introduction and discuss this question. How far do you agree with the writer? Can you think of anything that you take for granted? What do you mean take for granted? See here, this is the meaning take for granted. If you take something for granted or if you take somebody for granted, you assume it will never change or you don't value it as you should. Some people take things for granted, they never value that things. You see why people take, the environment for granted? Especially in Cambodia, they keep throwing the trash or the litter everywhere. And the trash, the litter gonna destroy the environment. You see, because of what? Because they take things for granted. Sometimes they take, your friend for granted. What does it mean? Somebody never gave value to their friends. They can't die among value to their friend. Because họ kịch kia somebody đã kịch, cả kịch là người ta cả kịch. Yeah. Ai chúng mình thấy tay là kho là kia kìm kho lắm. Nó kho là xua sốc tốc kia dân ta kìm đã kho mà dương, tại dương kho bằng kia dây chắp thôi. Cái cầm ró mới tới kho ta kìm ró hết, cái lên đã đại kho mà mình. Vậy dương kho là tiền. Nhưng mà người ta đã sao mình tập phim người ta đái là được nè. Bây giờ này khác mình chạy với ngon này, mình chạy với mấy họ này. Còn đại ra kho mà nhung làm đi xu mình mệt má họ này. Người ta nuôi nhung riêng nuôi New Zealand, tôi đang nhung từ đây bây giờ dài mình được mình làm bằng lại vậy đấy, nhung kho mà xua vậy này. Dạ, nhưng mà nó dương lại xa đó nghe, xu dương thưa với lõ thì một khi mình phưa nó mình banh hà đây riêng kì, đây là khăn chôn dương, vậy lại xa, thì nó là ngon rồi, bởi vì kia mình đã xa nó riêng một kia thì xây đấy, okay, dạ, đây là khăn à, yeah, so you see we often take it for granted that it's universal. Yeah, we take running water for granted and often waste it. You see, sometimes you just turn on the tap. With some country, water is very important. You see, with some country, because they shortage of water, especially for those people who live in the villages like province, the Cao province. During this time, there's no enough water to drink. Như này từ Cao này cái phố đấy khai nó cứ đặt tất này. Sốc thuốc vậy. Rồi cấp cho ông ca để bọc rê nữa, sốc thuốc với ô đặt tất bắt khai đi ấy chậm à. Để bán liên với anh mau bên quản bà. Yeah. Anh đừng ai nó bỏ non nữa. Rồi bây giờ tập với chia dùng pra với class tập class hay tập sốt class này class tập sốt nhau mắt on tiền. Rồi sau là bố của bọn trời. Yeah. Anh đừng ai. Okay. You can look at here one. Can you think of anything that you take for granted? First. Second, have you ever reacted with, the bemusement or disgust, something that you don't like? Yeah. Have you ever think of anything that your culture has adopted from abroad? I think the last question a lot. From one generation to one generation, our culture always adopted the foreign cultures. Maybe during your parents' generation, we adopted the Indian cultures. Indian culture, we got a big, what kind of the clothes in relation to clothes. So at that time, people wearing clothes totally different from now. And after watching the movie of Chinese, they're gonna follow the Chinese movie. After watching the Thai movie, they're gonna imitate like the Thai people. After watching Korean movie, they're gonna change their hairstyle, their behavior, talking, so almost everything, you see, to Korean style. Chẳng như là dương mưa ấy, anh tập bồn nè, mưa rừng đi anh tập bồn đi. Anh như mai mưa hơi nhìn nói là nó đi mưa. Máy bán chiếc gần đi cho mà máy bán chiếc mình thì. Anh như mới chương khao bắt thum mà. Anh như chương sọ cái nè. Ô chương sọ rồi gì vậy? Vơi vậy nè. Anh như mới chỉ nói muốn nữa nè, cha chỉ nói muốn chỉ nói bán tấm nè, mưa. Ok. Rồi với mau cái đó bay kia mà đòn. Vì
2001នេះកាប់ចាក់គ្នា នឹងមកពីថៃ 99នេះកាប់ចាក់គ្នាលាន់ហេតុអីបងតូចបងធំ Big Brother បាក់ទូអាណាមិនល្បីតែកាប់គ្នាពេញ អន្តរ TV វ៉ាន់ហ្នឹងតែមកលើរឿងស្ងប់ទេពីមុនវិញអន្តរ TV នេះមិនបាច់ទេតែញ៉ៃចូលក្នុងសាលាកាប់គ្នាអាហ្នឹងយើងមើលហ្នឹងដល់ពេលការ៉េអ្នកខ្លះគាត់ឆ្កឹះសក់ហើយនិយាយគាត់ឆ្កឹះសក់ highlight ដូចជនជាតិតួការ៉េហ្នឹងហើយចំហអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរឿងស្រួលជាការ៉េអញ្ចឹងទៅតាមដែរអញ្ចឹងលីនណាពេលអាវការ៉េទៀតមកមុខការ៉េទៀតទៅគេថាជនជាតិការ៉ូការ៉េគាត់មិនការ៉ូទេជនជាតិការ៉េដល់ពេលចូលនៅក្នុងអង្គរវត្តគេទាលុយខឹងគេបណ្ដោយប្រយ័ត្នណាអូខេ I used to ask I used to be asked to pay for the Angkor Wat visit. One of the lady came to me and talked to me in English. She supposed me as a foreigner, and she came to me and talked to me in English. I said no, I'm Khmer, yeah, Khmer. But before I say Khmer, I try to respond to her in English too. And probably she thought I'm a Filipino or any other the nationality like Vietnamese, for example. Mơ dữ đối Vietnamese chân tới ai đó vậy, cái kịch dương à. Nó cái tia sẽ bật đấy. Anh trong tinh guitar như này, tinh guitar cho tinh guitar này hàng sạp mấy người như này, cho tôi block. Mình nào mới pro push á rồi. Còn như ông này đại dương nói, excuse me sir, what can I help you? Rồi bây giờ sao đây mà vậy? Bách chui kiếm thế bỏ, kéo mai đã bỏ. Cái còn yên với bọn đa được rồi. Có mai vô mà còn đa được rồi hay ăn cái này ngon ăn cho giúp gái. Very gentleman vậy. អីប្រហែលដល់បើគេច្រឡំថាបរទេសទៅប្រជុំ ACC អញ្ចឹងដែរការវិនិច្ឆ័យគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យឧត្តមសិក្សាហ្នឹងទៅថា pass up គេហៅថា excuse me sir pass up អត់អីបងខ្ញុំខ្មែរដែរបងគេមកសើចខ្ញុំមិនថាយើងប្រយ័ត្នណាអាឆេងហ្នឹងអាឆេង behavior យើងប្រយ័ត្ន appearance របស់យើងហ្នឹង yeah it's a fact okay culture have adopted from abroad. I think a lot of things that we have adopted from abroad. But basically, we need to keep our identity. Our identity is very important, remember. Okay? Very important. Yeah. You see here, foreign object in our globalized world. When you say globalization, what does it mean about globalized world? What does it mean? What does it mean about globalized world? Or globalization? So when you mean globalization, you refer to the worldwide trade. You see, our country is not isolated anymore. We keep making business with other country in the world. That we say globalization. We are not considered as the country separated from the other country in the world. You get it? That's the word globalization. Because of globalization, our country can make relationship with other country in the world by import some product and export some product to those countries. But mainly, we export the raw material to other country rather than the made product, okay, the last product. Yeah, you do that. You may not change the possible. You try to not change the product. Raw material, you just throw it down. Cashew, cashew nut. Crop, soybean, cassava. Cassava ហ្នឹងអានឹងតើតើហ្នឹងអីដំឡូងមីស្មួនយើងគាត់ហាលទៅហាលបានថ្លៃថៃតម្លាក់ចុះតម្លាក់ថ្លៃទៅគាត់ក្រដែរនៅខាងបៃលិនកំពង់ធំបាត់កំពង់ចាមដាំច្រើនណាស់វាដំឡូងមីហ្នឹងបាទហ្នឹងយើងទៅដឹងណាហើយ rubber យើងទៅ rubber យើងច្រើនទៅហើយច្រើនហិចតាក៏ប៉ុន្តែ normally we export to Vietnam and Vietnam export to China. Now, but probably Chinese, company gonna export the rubber to China directly. Yeah, but only raw material. Yeah, remember. Okay. So in our global world, we can often take it for granted that the things that surround us are universal, sensible or normal. You see, sometimes we consider as normal or universal. So when we travel or live abroad and discover new objects or the absence of things we are familiar with, it can be surprising. We may react with the amusement or disgust, unhappy, or you feel not really happy with that. But at such times, we should bear in mind that visitors traveling to our country would no doubt
and have same experience, and that what we see and as extraordinary or ridiculous today, we may adopt as our own tomorrow. You see, a lot of foreigners when they come across stone, you know stone. Stone is located in Kampong Cham province. When they are cross there, they're gonna encounter the spider. And that type of spider we eat, right? We call a ping in Khmer. And a ping now costs very expensive. One a ping, it costs 5,000 real, over $1. Now only a ping it look disgust. Some foreigner looks might say, it look disgust. But I like eating a ping. Nhưng cho chơi a ping. Lại đứng lại một crop. 5,000 ហ្នឹងតម្លៃវានោះអត់សឹមមានផងនេះអ្នកនរនេះជីទៅស្គុនស្វ័យតាមផ្លូវជាលេខ6ហ្នឹងយកទៅឈប់នឹងទៅឃើញមានអាពីងហើយបរទេសគាត់ឃើញយើងគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទេហើយមួយទៀតដូចយើងខ្ញុំនិយាយពីមុនហ្នឹងអ្នកនៅពួកថៃយកចិត្តថៃហើយនៅវៀតណាមយកចិត្តញ៉ាំភីងខ្ញុំឃើញអាវីដេអូគេផុសញ៉ាំម្ហូបវិញគាត់ឃើញខ្ញុំចង់តែមកហើយអត់ចង់អួតក៏ចង់នេះដែរភីងញ៉ាំគ្រូឆ្ងាញ់ដល់បាទញ៉ាំលីហៅដែរសោះហ៎chờ còn tay miên cái tinh như từng lũ năng cái tinh như lũ mình đã chập hay có miên là cái chập muốn đi cái house cái là đứng ở lương nơi cái phong thốn rồi bố à cái này cái phong thốn cái chọt lương nó cho từng lũ nhất lương là nó tiêm đó thì từ thì thôn nó không tập đó mình lọp tiêm đấy để cặp lớn những lọp tiêm đấy chứ rồi cuối nơi Việt Nam thì bên cả than chấm đó anh Việt Nam cái chấm này ngay bên chấm được ngoài nè mai là chọt làm bảy ban lối cái tên trò được mà gì thì khang gặp phong mất cái trò luôn vậy ok nó sẽ là bó đỡ như đây như con đây nhắm như nha bom chứ mình giống chỗ nhưng mà tôi chơi nhầm cài bầu còn mình thấy giống chơi nhầm tờ lon to chẳng bắt đấng mà con tờ lon to đấy đạo biểu nhau xem như cái đã tầm phần cái chấp này phải liên lại ra chân này cho ta chấp tới hay đặt không là tập phần tầm ball là vì nó không tầm ball trăm tầm ball lá vô mà hào thì ở nó là linh vô ngày nhớ nó nhau đâu biết cài báo trên nhau thì thường chẳng rồi Terus xoay riêng hàng cài bạch cô đây cài bạch cô càng xoay riêng bộ xoay riêng mình muốn cái hàng cài với cài crang đó dạ nó đú nó được nông đây rằng crang mong nó phải thay chắp bán là nó ngu mà sen chia đấy này đây cái chỗ đấy thá anh đang quay tam chập bờ đang rồi từng ngày luôn pro bà từng ngày thế ở đại lì đấy mới chui giờ simplify gì vậy nhỉ Let's try đến cái house từng ngày chắc là cái ngày này là còn là để nhom xoay riêng đây nhưng mình ăn score chứ nó còn những quay đi tận suy lên cái okay ta lấy những cái flight ta okay anything else yeah Czech and English you see aristocrat comment on seeing a bizarre instrument in 16th century Italy why should a person need a fork when God had given his hands you see why do we need fork even God gave us hands and then the reason Indian people use hand for eating but remember when you watch Indian people eating, they use only one hand and they keep another hand is clean, especially the left hand. The left hand is clean. Only right hand is dirty. They use right hand for eating. Nhưng điệp ở đây mà khá này nhắm nó ở đây phi đi cái rò này. Đây mà khá nó cũng chụp bò rồi. Liên lít đặt bạch, liên lít đặt bạch. Nhưng mưa đời chẳng nè. Tôi vừa mang đi nhom ca nhom đơn đuôi lên nhom dịch nữa. À mà bỏ krương dưới nước, sạch mon krương sạch mon spot chẳng nhất. Hay giống như mà chan cuồng có đau rồi quán nhưng muốn chọn đỡ nào mới còn nhắm tay ở đàm mà cái đàm mà bỏ krương mà chan cuồng trong miền tay cái đấy chuẩn đấy miền Nam hiên phở đầy đấy với cái đầy rồi chứ con phở spray đây con phở spray nhầm đây nhà nó mua mạ vậy gì Yeah, this is one particular culture that you can identify, and most part of Indian area they keep using hands, right hands for eating.
Chẳng ấy. Yeah. Nếu ở đây yeah. Là đây dương so mình sẽ ní mà dương tay máu luôn đó qua khơi nhà cô tốn cái lên quất muốn rồi. Bây giờ mới điểm hôm đĩa cô quay là mà chăng. Đi na đâm chăng nha, chít na. Yeah. Anh nông cái chụp quay hết đặt tập tục lọc tôi lọc ô rồi chưa thấy ngon ba là nắng cái cô lần như vậy ôi đừng mền tè nè cái mình tía đó cho nên chỉ chơi bọc chơi như thế này dạ tập thì nếu why should a person need a phone when God had given him hands you got hand already why do you need phones you see okay let's move to the reading here one I would like to read here carefully and try to respond to the question here please okay you see here. Yeah, we have several things here, please. One, B, read the four people accounts and decide if any of the things are usual in your country. Usual is it net commons. If you think any of them will become common in the future, why or why not? You can read about that one. Second part, you need to read again and decide who expressed annoyance, who found something they like a lot, who is impressed by someone, who could then adapt to something, who has adopted a foreign taste, who could be overstating how common thing is, who felt restricted by something, who reminded of something, and who didn't agree with someone. Please read all these four guys, please. Okay, I'm gonna give you around 20 minutes one, please. Okay, come on, two parts, please. Yeah, do it now, please, someone. Can you read anyone? I think for those who have in the book, you can download and read from your PDF, okay? Yeah. Say Pum, Lim Kim An, Tirani, Sidain, Rachana, Lee Rachana, Sophia, Sophia, okay, you see here, but Jantil, part, okay. Yeah. Okay, Rajana, no problems. It's just fit down. Nghĩa page. Mỗi số nhà anh em qua phải con số hai như mình anh phải khai để chẳng hạn. Hello teacher. Yeah, hello. Nhưng mà đơn tha là nâng cái thua ấy teacher tâm lưu mình á. Yeah, tâm nữ. Nhưng trên cho mà đón teacher lưu ấy. Trên chỗ bây giờ. Rồi trên chỗ này. First, you need to read, okay, here, this part B, yeah, and C, section B and C. First, you need to read the four people account and decide if any of the things are usual in your country after reading those, okay? Second, if you think any of them will become common in the future, why or why not, after reading. And then you respond to this statement. Who, you see, decide, who express annoyance based on the four people here. That's it. Okay? Yes, thank you Yeah, teacher. yeah, please.
if you don't have any book, you can use the PDF file, okay, please. Because some of you haven't gone to school yet. I do have one. Good. Bà nó mẹ nếu mà dương chặn nó chỉ đi tìm quý vì thợ miền cạp nữa này bị bà nó hơi những ọt miền của mình dùng ăn chắc đấy nhưng mà nó ọt miền riêng mình là vừa nó nữa dạ nhưng mà ao được thế này Finish one. A lot. Yeah, please. Okay, keep doing it, please.